භාවනා ගැන මොකක් හරි කියන්නකෝ. භාවනා ගැන? ඒ භාවනා ගැන මොකද්ද භාවනා? ඔව් පුහුණු වීම කියන්නේ. දැන් අලුතින් පටන් ගන්නට සාමාන්‍ය හරි කරදර එනවා. ඒ කියන්නේ කවුරුත් අලුතින් පටන් ගන්නවා. කරුණු ටිකක් අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒ ගැන ටිකක් කතා කරනවා. එහෙනම් ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ. ඒවලත් නම් ආධුනිකයිට මොකද හරි අවශ්‍ය අනවශ්‍ය ඒවා. So anyway, I tried asking something like this. People that are new to meditation, what are the common problems that they are facing, or what are the things they need and what are the things they don't need. ඒක හොඳයි. ඉතින් මාතෘකාව නම් ඉතින් දැන් ඕවා දැන් කමලිනේ මට ටිකක්. මේ භාවනා කරන්න ඉතින් සීලයක් එපා ටිකක් ඈ. සීලයක් ඕනේ, පන්සිල් හරි ඕනේ. So anyway, Bhagavan said he will do what he can in a way. So the first thing is that is needed is some kind of morality or virtue. So at least the 5 precepts. මේ දැන් ඊළඟට මේ භාවනාවේ මේ ඒ ගුරුවරු කෙරෙහි තියෙන විශ්වාසය. So second thing that is needed is trust or belief in your teacher or the person that is giving you the instruction. Oh, ඉතින් යා මේ සරලව තමයි මේ භාවනා පටන් ගන්න ඕනේ. ගොඩාක් ගොරෝසුවට එහෙම පටන් ගන්න අමාරුයි. It's better to start with the meditation in a kind of easy or simple way. With like don't if you get into it in a very gross way, it can be quite difficult. Oh, ඒකට මේ වැඩිම උමනා කරන්නේ මේ මානසිකාරයයි නුවණයි සම්පජාඤ්ඤය. So what is mostly needed is attention and wisdom or understanding. ඒක ඉතින් අඩු නම් ඉතින් ඒක අඩු නම් අඩුයි මේ ගමන. If those are not enough or less, also the path of practice is progressing slower. ඒ මානසිකාරේ වැඩි තරමට තමයි මේ ගමන ඉක්මන. The more, if you look at it the other way around, the more of attention you manage to get, the faster the practice goes. මානසිකාරේ කියන එක තමයි අපි ඔය සම්පජාඤ්ඤයේ තියෙන ඔක්කොම මේ අවශ්‍ය කරුණු ටික. Because it is like starting with attention mainly, you get the things that are needed also for clear comprehension and other things. කෑම ගන්න ඕන නේව ධර්මාදනය So that means the attention should be there as much as possible to what like you should note whatever is happening, not like eating, moving, drinking, whatever, not leaving out even things, small things as batting of your eye. ඒවා ඉතින් කරන්නේ ඒක අපි කොහොම කිව්වත් කරන්නේ. But no matter how much people are instructed, they don't do it that. ඉතින් මේ වෙන්නේ නැති නිසා ඉතින් අර ගමන ඉතින් ආම්බෙන්ට උමනා කරන ගමන යන්නේ ඒගොල්ලන්ට උමනා කරන ගමන යන්නේ. So භාවනා ගුරුවරයාට උමනා කරන ගමන යන්නේ ඒගොල්ලන්ට උමනා කරන ගමන යන්නේ. So it might seem to the student that it is something that the teacher wants from them, but it's the other way around. The person that needs
good that one can get from it is the meditator himself or herself. But I think what Lokam is saying is, if they fail to follow the instruction, they might feel like I'm not doing what he wants from me, but actually they are harming their own progress and like benefit. ඉතින් අර මේ භාවනා මොකක්ද දැන් එයා පෙරහුරුවනේ භාවනාවේ මම කියන්නේ නැහැ. ඒකට ඉතින්ලා මානසිකව දාගත්ත දේවල් තියෙනවා. ඒවා අතාරින්න ඕනේ. So now in Sinhala the word bhavana is used for meditation, but it is a Pali word which signifies something quite deeper, like deeper levels of the practice. So that's why Lokam actually says he prefers to call what we do as a preliminary practice. ඔව් ඉතින් අර So මොකද ඒකට මේ කනවා බොනවා නානවා ඒකට ඒවා තමයි මනස්කාර කරන්නේ. ඒවා ගැන කිසි අවධානයක් නැහැ. මේ එකපාරට ආනාපානේ අරම එකපාරටම ඒව තමයි මේ ගන්න භාවනා ගන්න දන්නර. වමනා කරන එක නැහැ. So now no matter what, if we call it meditation or preliminary practice, first thing is people have different ideas what meditation is about, so or about other things also. So they need to get rid of those preconceived ideas, and like especially it applies to people thinking that meditation is sitting and watching your breath or something along those lines. So and they kind of forcefully try to get into that. So Lokam says it's like the other things, especially the paying attention, is actually absolutely necessary ingredient when you start this meditation, but people kind of disregard. තව එකක් අපි මේකට බහිනකොට මේ භාවනාවේ අපි කියමුකෝ භාවනාවේ පෙරවල් බහිනකොට මේ අපේ එක එක ප්‍රාර්ථනා තියෙනවා. ඒ තමුගේ අදහස් වලින් බහලා වැඩන්නේ. අදහස් වලින් බහලා ඒ වැඩන්නේ. So then people have different aspiration and goals from the practice. So like getting into the practice because of some kind of one's own ideas or following one's own trains of thought is also kind of detrimental. මොකක්ද ඉතින් හිත තැම්පත් කරගන්න. අධ්‍යාපනය සකස් කරගන්න. Many people get into meditation because they want to achieve like peace of mind, or they might have heard it is good when you are studying, so to get some like results in your studies. So there are goals like that, and because of those they get into practicing. දැන් බුදුන් කාලේ එහෙම වෙච්ච නේ බුදුන් වේදියන් දෙක ප්‍රඥාවක් වෙලා නැහැ. In the Buddha's times, actually the situation was pretty much similar. So there were people coming for all kind of different reasons to get instruction from the Buddha. The Buddha, it was kind of, he didn't mind really. Then දැන් මේ කාලේ නම් මේ මිනිස්සු කියන්නේ නිවන් අවබෝධ කිරීමයි මගේ ව්‍යායාමය කියන එක තියන්න ඕනේ. ඒක නොතියනම් අනිත් ඒවා තියලා එන්නේ නැහැ. අර ගතිය හරියට එන්නේ. අර මනස ඒවා එන්නේ නැහැ. ඒවෙන් වමනා කරන ඒකාග්‍රතාවය. ඒවෙන් වමනා කරන පඤ්ඤාව ඉන්නේ. So these days, actually, what is needed, you have the goal of the practice. If it's attaining nibbana or the full enlightenment or liberation, then that is an okay goal, and that is actually the good aspiration for the practice. Lokam says if you don't have that, actually you cannot really progress properly. The one-pointedness of mind, settledness of mind, and like understanding, they won't really arise properly. දැන් බුදුන් දැන් දැන් රාහුල කුමාරයෝ මාගේ ධනය ඉල්ලගෙන මේ එතකොට මේ
පුතාව මරණයෙන් ගලව ගන්න. මොකද්ද? අර මේ කිරාගොත්. කිරාගොත් වෙන්නේ? Okay, sorry. ඔව් මිනිහා පොඩි ළමයා බලන්නේ. ඉතින් එක එක ඒ වෙන් ඇවිත් තියෙන පටාචාර ඇවිත් තියෙන පිස්සු. ඔව් පිස්සු ඇදලා ඉතින් ඒක ලොකුම පිස්සු. ඈ? ඉතින් එක ඒ ඇවිත් තියෙන ඒ බුදුහාමුදුර ළඟට ආපම බුදුහාමුදුර දන්නවා ඒ වමනා කරන ගානට ගන්න අපි දන්නේ නැහනේ. ඉතින් අර බුදුහාමුදුර කියලා යන තියෙන පාරේ යනවා මිසක් අර බුදුහාමුදුරන්ගේ ඒවා අපිට කරන්න දෙන්නේ නැහැ. So now in the Buddha's times there were different cases, so Lokam mentioned few of them, like the Rahula prince, the son of Prince Siddhartha of the Buddha to be. So he came to the Buddha asking for his inheritance, and that's why he was like ordained and became a monk. And then Tisa Gautami, she lost her child, and she was kind of mental upset and tried to find medicine for the dead child, and with that somehow she came to the Buddha asking for that thing. Patachara, she actually, because of very terrible life situation or circumstances, she became completely crazy, and she kind of wandered near the Buddha already as a completely crazy person. So there were like many more others that came to the Buddha with all kind of different reasons, not for Nibbana or liberation. Now the Buddha is this very specific powers and abilities. So when he saw each of these people, he knew exactly where they were and what was needed for them to progress. And so they were given the exact instructions or things they needed. So now we don't have these abilities of the Buddha, so we have to just stick to what is there in the scriptures and follow that. So I think එක අදහස් වලින් මේ බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා දැනගෙන ඇවිල්ලත් නැහැ. නිවන කියලා දැනගෙන ඇවිල්ලත් නැහැ. බුදුහාමුදුරුවෝ කියලා දැනගෙන ඇවිල්ලත් නැහැ. නිකම්මයි මේ බුදුහාමුදුරුවෝ හම්බෙන්නේ නිකම්මයි ඒවත් ඒක. ඔය කාලේ. දැන් මේ කාලෙම නෑ. දැන් මේ කාලේ බණ අහලා බුදුහාමුදුරුවෝ ගැන අහලා රෙමෙන්නේ. දැන් මේ ඇවිත් තියෙන දැන් ක්‍රමයට වැඩි වෙනස්නේ. ඒ කාලේ ආපු ක්‍රමේ. So those days many people didn't know have any idea about the Buddha or his teaching, so they like it was kind of by circumstances they heard somewhere that there might be something that knows something or some situations like that, and they just kind of happened to come to meet the Buddha. But these days people that come for meditation, they have heard about the Buddha quite often. They have like listened to many Dhamma talks or read many Dhamma books, so the situation and path of practice is quite different. ඒකම තමයි බාධා. ඔව් වෙන්නේ නැහැ. So Lakam says actually that itself is the hindrance for the practitioner. සම්බන්ධීත් මහත්යන් ගා බණ දන්න කෙනෙක් ඕනයි. එයාට කියා දෙන්න මට දෙන්නේ නැහැ ඉතින්. බුදුහාමුදුරුවෝ වගේ කෙනෙක් ඉන්නවා. දැන් ධම්මදූතිට කියා දෙන්න. එයාට මේවා දන්නේ. සම්දිමානන්ට කියා දෙන්න. එයාට මේවා දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ මේට කියා දෙන්න බැලුව මේ ඉන්නේ. So these people like Mr. So and so is so knowledgeable. So it's Lokan says he like lacks ability to explain things to him because he knows already so much. Same with this one nun here or some the monks here. They know so much. I don't know how to teach them properly. So I'm just staying without teaching. So I don't know if you are now thinking of what do you think when I say this? සූත්‍ර, අභිධර්ම, විනය, ඉතින් ඒක කොහොමද මෙහෙම වෙන්නේ? මෙතෙන්ට ඒක කොහොමද ගැලපෙන්නේ? ඒකෙන් මෙතෙන්ට මෙහෙම එකක් වෙනවනේ. ඒක මේ කස්ත මල්ලි ගහනවා කියලා එකක් බඩු බාරලාගේ තියෙනවා.
ඒ වගේ ඉතින් එහෙම ඉතලා ඒව කරන්න බෑ මේ වැඩේ. බඩ බාසුන් නැහැලා. ඒගොල්ලන් මේ තියෙන මේ දී මූට්ටු කරන එකක්. මම ඊපස්සේ ටීවී එකේ දැක්කා. ඒක ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඒක කොහොම දාපුවාන් පස්සේ ලොක් වෙනවා. ආයෙ එළියට ගන්න බෑ. ලොක් වෙනවා ඇතුලේ. ඔව් ඉතින් ඒ වගේ දැන් මේ අපි මේ හුඟා දැනුම් විශේෂ වැඩිනේ අපිට. දැන් මේ කාලේ මට නායක හම්බුනා නම් මට භාවනා කරන්න බෑ. මාතර වයි දාන් අදිනවා වගේ. ඒ ඉත්ත ගැපුණොත් මේ කමෙන්ට් දුන්නා මේ පස් දිනක් කපන්න පුළුවන් මට. අන්න එහෙම කල්පනා කර මේක කරන්න බෑ. මේක සම්පූර්ණ වර්තමාන එන හිත. එන වේදනාව. එන සංඥාව. ඒ ඔක්කොම මෙනෙහි කරන්න ඕනේ. So there was one part which I was not too much clear. So Lopan anyway said that these days people know too much, and he said even himself, if he met his teacher the way he's now, whenever Sumatipala wouldn't be able to get him proper instruction because of knowing too much. So Lopam said like people know the suttas, Abhidhamma and commentaries and all kind of Dhamma talks, so they have all kind of information, and they know how to think like, oh, when this is happening, that means those factors should be there, and that can combine up to that level, and by that this must be missing or this must be not missing. So it is like impossible to get the proper instruction. අර වඩු බාසුන් කතා මත කිව්වා. ඒගොල්ලන් දී කැඩි දෙකක් එකට මූට්ටු කරනවා. ඔව්. So comes that ඇතුලේ තමයි මූට්ටු කරලා ඇතුලේ තියෙනවා. ඒක ලොක් වෙලා තියෙන්නේ ගන්න බෑ. ඔව්. So there's something these carpenters, when they want to connect two beams, they have some way how to put them together, and once they have some device there that locks these two beams together. So once that happens, it's impossible to remove them again. So Lokam said it's something like that. So if you people with too much knowledge, the minds are locked like this, and it's impossible to get anything inside. ඔව් ඒක නේද අපි නොදන්නාකම මේ කාලේ උගාක් හොඳයි නොදන්නාකම එක කියා දෙන්න. So Lokam said what is needed, there are these feelings, perceptions, physical phenomena and mind states occurring just now, each and every moment. They just need to be noted properly. But with this excessive information, that is not happening. So these days, Lokam says is actually advantageous to have very or no knowledge about those things. දැන් කතාචාරා රවින්ද්‍ර බුදුහාමුදුරන් කියන ඔබ පුත්තා කාලගත පන්තේමයම් පතිමතු මාතා පිතාච භාතාච ඒක චිත්ත කස්මින් ඩයිරේ බලන්නකො බුදුහාමුදුරන් කිව්වේ ඔබ පුත්තා කාලගත දරුව දෙන්නා මැරිලා පන්තේමයම් පතිමතු මගේ ස්වාමියා මහා පාරේ මැරිලා මාතා පිතාච භාතාච අම්මයි තාත්තයි සහෝදරයයි ඒක චිත්ත කස්මින් ඩයිරේ ඒක ජොරණ ගැවිදෙනවා. So Patacha became deranged. So when the Buddha told her something, she regained her sanity, and then she told him this: both of my kids are now dead or died. My husband also lies dead near a big road, and my mother, father, and siblings, they are burning on the same funeral fire. ඒක කරයි කිව්වා. ඉතින් බුදුහාමුදුරුවෝ මේ සීලව ගන්න කිව්වා එච්චරයි. So the thing that made her regain the sanity was something like
We don't have a good word for that. It's like regain your sati or something like that. But I think in Pali it also means like come back to your senses basically. ඔව් ඒකයි. ඉගෙන ගන්න එකේ පයි කියන්නේ ඒක උගක් වන්න පුළුවන් තරම් ඉගෙන ගන්න ඕනේ. ඉගෙන ගත්තේ මේකට කලවම් කරන්න එපා කියන So I'm not saying that people should not study. No, studying is okay, but don't mix whatever information you have gained through studying with the practice. මේක වෙන්නේ නැති මේ කියන්නේ මෙතන මේක නම් මේකට වැරදි මේ සූත්‍රයට මේක වැරදි මෙතන ඒ සූත්‍රයට නම් මෙහෙම ඉන්නවනේ ඒ වදයක් ඊට වැඩි හොඳ නිකයි. So the way I understand is like if you take the suttas thinking they are like blueprint for your practice and try to like take them really like also as a map of like I'm coming from this side, so then it must be go this side, and when we combine with this other sutta, there must be these other things coming together. So if you think along those lines, when you try to practice, it's better if you actually like drop the practicing and just stay without doing anything. ඉතින් අපි ඒ සූත්‍ර ඉන්නේ ඒ ත්‍රිපිටකයම ඉගෙන ගත්තට කමන්නේ ඉගෙනීම ඉගෙනගෙන ඉගෙන ගත්තට කමන්නේ. But learning suttas, vinaya and other things connected with Dhamma is okay even if you attain the highest possible level of education in those things. ඒක කිසි වරදක් නැහැ. There is nothing wrong with gaining that education. ගුරුවරයා කියන විදිහටම අකුරටම හිටියොත් වැඩි හරි. Main thing is if you manage to stay up to the letter, true to the teacher's instruction, then everything goes in the correct way. එම කියන එයා කියන විදිහට කරගෙන ගියොත් ඉතින් මේ එදිනදා ජීවිතයේ වැඩ ටික ඉතින් මේ ගමන යන්න පුළුවන් එච්චරයි කියන්නේ. දැන් ගමන අපි නිබ්බානස්සේව සාන්තිකේනේ යන්නේ නිවන බලාගන්නේ. ඉතින් ඒ නිවන බලාගෙන යන්න පුළුවන්. So if you keep to like if you follow the instruction from the teacher and stick with that, then you can follow this path leading to Nibbana. ඔව්. දැන් අපි ප්‍රමාවක් ගමුකෝ. Can think of a kind of illustration for that. දැන් ඔය මේ ගිනි ගන්න දණ්ඩයි උත්තනියයි බුදුහාමුදුරුවෝ කියන මේකට අතුල්ලනකොට ගිනි හට ගන්නවා. ඉතින් ඒ වගේ මේ ගිනි හට ගන්න කම්ම ඉතින් මේ අතුල්ලන්න ඕනේ. ඒ වගේ ගිනි හට ගන්න කම්ම අතුල්ලනවනේ. ඒ වගේ ගිනි හට ගන්න කම්ම මේ ගමන අතාරින්න නැතුව සතරේදී අවුව පවත්වන්න ඕනේ. ආනුපස්සනා අතර පානුපස්සනා කියන්නේ වේදනාව එනකින්ගන්නේ වේදනාවට බයයි. වේදනාව වමනා කියලා. වේදනාව අතාරින්න ඕනේ නැහැ. වේදනාව අතාරින්නත් හොඳ නැහැ. මේ දැන් තමුගේ එදිනෙදා තියෙන ඉරියව් ටික තියෙනවනේ. ඉරියව් ගන්න මහා ඉරියව් හතර නෙමෙයි, ඉඳ ගන්න, හිට ගන්න එක නෙමෙයි. මේ ඉඳා ගන්න එක නෙවෙයි. ඒක සතර ඉරියව්ව. ඒ සතර ඉරියව් හතර ඇතුලේ තියෙනවනේ ඉරියව් ටික. ඒ ටික අඩුවක් නැතුව කරන්න ඕනේ. So the Buddha gave this simile about a man trying to produce fire. So those days they had these fire sticks. I don't know what's called. I think fire sticks. So in the scriptures they are called like upper fire stick and lower fire stick. So they need to be in good shape, and the guy needs to be rubbing them. But once you have started, you don't stop. So you work until you achieve the fire. So like you keep on rubbing those fire sticks until you get the fire. So like that the practice should be happening. So
That means you take the four main postures, meaning lying, sitting, standing, and walking, and all the other, like in between postures, like meaning in whatever way the body happens to be. So all those need to be subjected to anupassana, that is this like observing and noting, along with the feelings. So Lokal also mentioned Vedananupassana is all, that is observation of the feelings, is also absolutely necessary. Some people, they are scared of feelings, or like especially unpleasant or painful feelings, and like tend to ignore them. So this is not good, and you absolutely need also those. වේදනාව අතාරින්නම හොඳ නෑ. Like letting go of observing or noting feelings is not good. පොඩි පොඩි වේදනා ලොකු ලොකු වේදනා එක එක වේදනා එක එක විදියට එනවා. So these feelings, they might be like strong or soft or whatever. So in whichever way they come, one needs to know them. ඒක නිකන් කෑමක ලුණු වගේ. They are something like salt and meals. Like meals without salt are kind of bland. ඉතින් ඒකට මේ ලුණු වැඩි වුණත් කන්න බෑ, ලුණු අඩු වුණත් කන්න බෑ. So okay, if you have too much salt, it's impossible to eat the food, and if you have no salt at all, it's also impossible. ඒකට ඒකේ ගානකට නිදාන කන්න පුළුවන් ගාන. So there is a like measure of salt that is needed for food. So like that, the feelings in the practice are like that. වේදනාව අතාරලා සතිපට්ඨාන තුනකින් ගමන යන්න බෑනේ. So we have these four satipatthanas, or establishments of sati or mindfulness. One of them is Vedananupassana, observing or noting the feelings, experiencing. So if you leave out Vedananupassana thinking you use only the three, it's not possible. කොහොමත් කායානුපස්සනාව ආරම්භ කරනකොට වේදනානුපස්සනාව වෙන අනිවාර්යෙන් එනවා ඒක. So if normally the practice is started with some kind of Kayanupassana, or observing the body. So as one starts with that, like automatically Vedananupassana or feelings start happening in the practice. ඔය ඉතින් ඒකට බය නැතුව ඒක මෙනෙහි කරන්න. So one needs to without fear note those. ඒක අතාරින්න ඕනේ. It's not good to like leave them out ඒක ඉතින් or ignore them. ඔව්. කොහොනේ ගුරුවරයා මොකක් හරි කියන්නේ. Guru කියනවා වේදනාව. ඔව්. ඔව් ඒ වේදනාව තියෙනවා කියලා අතාරින්න වේදනාව කියන්නේ. එහෙම ඉන්නවා ගොඩක්. හා. කළා ගුරු. නෑ ගුරු නෙමෙයි ගෝලයක් තමයි ඉතින්. මේ මන් දන්නේ ඉතින් මේ දවස්වල මම ඉතින් මේ භාවනාව ඉගෙන ගත්ත කියලා මෙතන මම මේ කියන්නේ. So anyway, sometimes like people say that like these feelings like don't know them or ignore those. So Okam says that's not the way he learned about meditation. ඉතින් දැන් මේ සිත දුවනවා ඉතින් ආරම්මනවල. So then also mind is so-called running between different objects. ඔය ගෙදර හිටියට වඩා වැඩියෙන් දුවනවා වගේ කියලා. So the yogi might understand it in the way that it seems like the mind is running much more than at home. ඒක ඉතින් ඇත්තක් ඒක. There is some truth in that. ඔව් ඒකේ හේතුව මේ අපි ඒ දුවන සිත දැක්කේ නෑනේ ගෙදර ඉන්නකොට. The reason being when you are at home, not really practicing. මේ තැම්පත් වෙනකොට සිතේ තියෙන ආවේගශීලී ස්වභාවය දුවන ස්වභාවය වැඩියෙන් පේනවා. People are not aware. වැඩියෙන් පේනව නෙමෙයි. ඒක පිළිසිදුව පේනවා. When you are at home, you don't really see or understand the mind running like that. So it is when the mind actually, when the practice is getting some kind of tranquility or calmness, when this like extreme swiftness of the mind starts being seen and understood clearly. අතීතේව දුවනවා අනාගතේව දුවනවා. So
It's like always running towards something in the future or something from the past. ඔය ඉතින් ඒවා මේ ඉතින්ලා තිබුණේ බගෙදර ඉන්නකොට 10 නම් දැන් 100ක් විතර පේනවා. අර 10 පෙවුනේ ලොකෝ ඉතේ පෙවුන්නේ නැතිකමක් තිබුණේ. ඔව්. So it seems like if we use numbers, like it seems like when the practitioner is meditating, he sees like 100 units of running mind, and it seems like when he or she was at home, it was only 10 units, but those 10 units at home, it is only because it was not seen and not understood at all. ඉතින් ඒ පෙරගේ හිත දුවනවා කියලා භාවනාව නතර වෙනවා, වේදනාව කියලා නතර වෙනවා. So then some people, when those two things, that means feelings or especially unpleasant feelings or running mind starts happening, they say, oh, there's like too much pain, or the mind is really just running crazy, and they stop meditating. ඒව නැත්නම් නිවන්න පේන කාමච්ඡන්දේ පේන විහා. තියෙන මේ කුණු ගොඩවල් ටික හිතේ. Or the other thing that seemingly comes up are so-called hindrances, or occurrences. You can even call like rubbish that's there in the mind. So when things like that start being like visible, then again the yogi might give up on practice. ඉතින් ඒවා ඒ පේන එක වරදක් නෙවෙයි. So පේන එක නෙපේන. seeing the rubbish that's there in the mind, there is nothing wrong with that, because you just see what is there. පණයන්නේ මේමයි. ඉතින් ඒක හරි අමාරුයි භාවනාව. So then they come and say to Lokohamud or the teacher, oh Bhante, this meditation is really quite difficult. ඔව්. ඉතින් මෙන්න මොකක් හරි ඉතින් දැන් මේ මගේ ක්‍රමේ වැරදිනේ. ඔච්චරේ අපුරුදු වෙච්ච ක්‍රමයක් නේ හොඳයි කියලා මම කියනවා. ඒකට ඒක කරන්න කියලා. So if I understood correctly, so Lokam says, if people come to me like that, and I know they have been following some other practice before, then I just tell them to follow what they are used to do, and don't instruct them further. එයා ඉතින් ඊට වැඩි හොඳ භාවනාවක් ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ලේසි. So because it's like the person seems to know better meditation method than what Lokohamudru is teaching him or her, so then Lokohamudru says, okay, just then follow that. ඉතින් මට ලේසිනේ යට එහෙම කිව්වා. So it's much easier for me. මට ඕනේව කරන්න ගියාම ඒගොල්ලෝ මාත් එක්ක අමනාප වෙනවා. Because if I try to explain, they will think I try to introduce my own things for them to do, and they might get angry or upset. ඉතින් අර ඇංග්‍රි වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් අර ඔයාගේ පන්න ගමන ගියාම ලේසිනේ නිවන් දකින්න නෙමෙයිනේ ඇවිත් තියෙන්නේ. So හිත සකස් කරගන්න මේ හිතේ තියාග දෙක enjoy ඉන්න එතකොට මමනේ හිත දාගන්නේ. ඉතින් ඒවෙන් ඉඳලා ඉතින් අර ඒ ක්‍රමය හොඳයි. So because if they are angry because of whatever I tell them, so then it's better if they are not getting angry. Especially because those people really come not because of they want to like attain Nibbana, but they just want to somehow like do something about their minds, like make them more okay. So if it seems that the old method they knew was kind of working, so it's better not to get them angry and let them do that. So ඒවේ ස්වභාවික තත්ත්වය දකින්නේ. හැබැයි ඒ ආරම්භවල හිතලා තියෙනකේ හිතලා ඉන්නකොට ලේසි වැඩේ. So because the other method is actually not showing what the true nature of things are or is. It is just staying within the like chosen object, so without really penetrating to the truth. So
it's easier for Lokohamdu like to let them just stay there if they feel like it. ඔව් ඉතින් අතාරින්න හොඳ නැහැ. ඒක අරමුණක්වත් අතාරින්න හොඳ නැහැ. එක පියවරක්වත් අතාරින්න හොඳ නැහැ. Pure කියන්නේ? කියන සක්මන් කරනවා. ඔව්. උස්සනවා උස්සනවා Stage එකකද? So it's actually, but in actuality, it's not good to leave out any object of experience. It's not good to leave out any step. ඉඳගෙන ඉන්නේ වෑම ඒව තමයි අවබෝධ වෙන්නේ අර සක්මනේ. සක්මන කරනවා කියන අලුත් ඒවා අවබෝධ වෙන්නේ නැහැ. අර ඉඳගෙන ඉන්න ඒ වෑම අවබෝධ වෙන එකයි මේ සක්මනේ අවබෝධ වෙන්නේ. So, and although it's not that you get some like new special understandings from the walking meditation, that's the way I understood what Lokohamdu said. It's the kind of understandings you achieve through the sitting practice are actually arising within the walking practice as well. ඉඳගෙන ඉන්න මහා ධාතු වැටෙනවනේ ඒකෙත් මහා ධාතුමයි වැටෙන්නේ. So more specifically, if what the yogi is now getting is the manifestations of the four great elements within the sitting practice, then also within the walking practice, the four great elements start manifesting. තද ගතිය, දියර ගතිය, වායු වැටෙනවනේ ඒ වැටීමම වැටෙනවා. So if within the sitting practice there are experiences of understanding the hardness or heaviness and heat and wateriness, same things are happening in the walking practice also, the hardness, heaviness and heat and wateriness. මෙතන අපි හිතනන්න මේ සක්මන් කරන එක අඩුවෙන් කරලා ඉඳගෙන ඉන්න එක වැඩියෙන් එහෙම ගන්නෑ. ඉඳගෙන ඉන්න එක වැඩියෙන් කරන්න ඕනේ. සක්මන් කරන එක අඩුවෙන් කරන්න නැත්නම් සක්මන වැඩියෙන් කරන්න ඕනේ. එහෙම යෝගික මානසික මට්ටම් වල ඉන්නෝනේ. So some yogis have these ideas that the main thing is the sitting practice. So they might say like, let's reduce the walking practice and do more of the sitting practice. Some yogis might have it the other way around, like let's do a lot of walking and less of the sitting. But it's kind of wrong understanding. අපහසුකම් වැඩි. අපහසුකම් වැඩි. පහසු අඩු. ඉතින් අපහසුකම් යටපත් කරගෙන යන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ? දැන් අපි මොනාරි පහසු එන්ජොයි එකෙන් චොකලට් එකක් කයින්ද බෑ. එහෙම එකක් නැහැ. ඔව්. ඉතින් එහෙම නෑ. අපහසුකම් ගොඩක් හුඟක් අපහසුකම් කොහොමද කියන්නකෝ අය මට අපහසුකම්. More difficulties than present experience. No, I was getting that, but then okay, maybe I heard wrong. අපහසුකම් වැඩි. So in the correct practice, the difficulties or discomforts are actually much more. මේක අසමුක රුද්දමාන. So in the scriptures, sometimes there is this phrase that Lokohamdu uses, these tearful faces and weeping or crying out. බොහොමාරුවෙන් යන්නේ. ඈ? So the true practice is something that is sometimes really quite difficult. ඉතින් අමාරුවෙන් යන්න තියෙන එකක් ඈ. පහසුකම් අඩුයි. So it's something where there is mostly a lot of difficulties and less of comfort. පහසුකම් කියන්නේ දැන් මේ කණ්ඩ තියෙනවා, ඉන්න තියෙනවා, නාන්න ඒව නෙමෙයි මම මේ කියන්නේ. So when we say talk about comforts, it's not what is like. It's not that you don't have food or you cannot bathe or you don't have where to sleep. ඒක තේනාසන පහසු නේකෙන් වැඩන්නේ. නේ? So that might be considered as comforts of lodgings, which is something quite different. ඒකට උපකාර දෙයක් ඉතින්. So those things are also like helping factor. ඉතින් හොඳ යෝගයක් ඒක කොහොම තිබුණත් ඒක හොඳ තිබුණත් ඒක නරක තිබුණත්. So actually a good yogi, it's all the same whether the comforts of the lodgings and other circumstances are there or not. It's kind of all the same for a good yogi.
දැන් බුරුමේ භාවනා මධ්‍යස්ථාන තියෙනවනේ. Hmm. දැන් උදේ පාන්දර 5ට තමයි මේ ගිලම් මේ මොකද ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ ගිල 5ට මේ පීරිදානෙ දෙනවා කියන්නේ නෙමෙයි. මේ ගිලම් පහක් දෙනවා වගේ කතාවක් කියන්නේ. Hmm. ඒ 5ට ඉතින් දානේ සකස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් දානේ මම දෙනවා. 5ට. Oh. ඉතින් මේ ඊට පස්සේ මේ ආයේ 10 මාට දාන්නේ තියෙන්නේ ආයේ. So in the Burmese center, it used to be like around 5 there was some like refreshments. So the meditators used to take their at 5 and then another meal was at 10:30. ඔය අතරට උණුසුම් බෝතලෙට වතුර එකක් දෙන්න. So in between the people were given just like 3/4 of a liter මොන වතුර ටික or some water for drinking and that's all. එන මොකුත් නැහැ. බුරුමේ මේකට ගිලම්පත කියලා ගන්නේ. Hmm. දැන් අපි ඉතින් අනේ මේ හන්දෑවේ චීස් කෑල්ලා දීලා චොක්ලට් එකක් දීලා තේ එකක් හදාදී එක එක තියෙනවනේ. Hmm. ඒ ඉතින් අපි හදාගත්තේ. So these days, quite often you can find what is called gilampas as offering of like cheese and dark chocolate and other things in the evening. So this is something that was kind of later on introduced in here. But in the Burmese center, it was nothing like that. මේ ඉතින් කෑම ටික දෙනවා. ඉතින් දවසේම අතාරින්නේ භාවනාව. So those 2 times mentioned, that is 5 and 10:30, were the only time where the yogis could get meal. So and the rest of the day is really spent all fully meditating. දෙකම මාර්ගය හැරෙනවා පාන්දර. At 2:30 in the morning was the wake up time. ඔව් ඊට පස්සේ තුන වෙනකොට මේ සමුහ භාවනා ශාලාවේ ඉන්න ඕනේ. ඇවිල්ලා කට්ටිය මේ By කෙනෙක් 3 o'clock, the yogis were supposed to get into this meditation hall for group meditation. ඒ කුටියේ බලා ගන්න ඉන්න කෙනා ලොක් කරලා යතර ගන්න. So there was somebody in charge of the dormitories and kutis, and at 3 o'clock those are locked. ඔව් ආයේ පාත්‍රයේම ගන්න යන්න ඕන. මේ කිඳපාත යන්න ඕන. මේ ඒ යන්න බෑ අර උදේ පාන්දර එනකොට පාත්‍රය අරන් එන්න ඕනේ. ඔව් පාන්දර හැල්ලා සමුහ ශාලා සමුහ භාවනාවට So for monks, when they are gihiyata nikan කොපි ගන්න. so monks anyway, so at 3 these dormitories and rooms were locked up and you were not allowed, or it was impossible to go in them. So the things for your eating, that means bowls for monks and plates for lay people, you needed to take them before getting to the main for the group meditation at 3 o'clock. ඉතින් මේ 10 මාර 11ට නිදා ගන්න පුළුවන්. එතකම භාවනා. So like go to bed time was between like 10:30 and 11 or something like that. පැය 8ක් සක්මන් කරන්න. පැය 8ක් Oh, සක්මන් කරලා තියෙනවා අඩු ගන්න. so at least 8 hours in the day are spent practicing walking meditation. එතකොට දැන් කියපන් 10 පාන්දර 3යි පටන් ගන්නකොට. සෑරිත් එක භාවනාවට ඉඳ ගන්නකොට 3යි. නිදා ගන්නකොට 10 මාර නිදා ගන්න 10 මාර නැත්නම් පොඩා වෙලා. අපි 10ට ගණන් හදන්න. ඒතකොට කීයද පැය? 19න් මේ 8ක් ඇරියා. පැය 8ක් 7ක් ගන්න. ඒතකොට පැය 11 12 වාඩි වෙලා භාවනා කරලා තියෙනවා.
කැමත. කෑමටත් අරිනවා. කෑමටයි නාන්නයි අරිනවා පැයක් දෙකක් හරි. So if, let's say it was 3 to 10 o'clock, 3 in the morning until 10 o'clock, and you have 1 or 2 hours for food, and 8 hours for walking meditation. So that would leave you with about 9 to 10 hours of sitting meditation. ඔව් එතකොට ඒ අතරතුරේ කෑම කනවා නානවා කියලා එහෙම ඒක නිකන් බෑ අර මේ සම්පජඤ්ඤ සම්පජඤ්ඤ හරියටම කරලා තියෙනවා. And when you go to take the meals or take bath or whatnot, you have to be practicing really diligently the mindfulness and clear comprehension section of Satipatthana Sutta, that is doing all the activities knowingly. ඉතින් වර්තන කිරීම දැන් ඔය පෙරක් කට්ටිය ඉන්නවා ඒ කියන විදිහටම අකුරටම කරනවා. There were some that managed to do it like up to the letter. ඔව් අපේ සිංහල අයියාට එහෙම කෙරෙන්නේ. The Sinhalese that if they went, they did not. ඔව් නිකන් කම්මැලි ගන්න. It's a kind of ඒගොල්ලෝ disinterest in them or ඔව් ඒක laziness about doing it that way. ඔව් ඊට වැඩිය හොඳ ක්‍රම හොයාගෙන යනවා. And they tried to find some like better method. ඉතින් දැන් මේකයි ස්වභාවය. That's the nature of things. ඉතින් මම නම් කියන්නේ භාවනා ගැන අහන්න එපා. පෙරවුරුව ගැන අහන්න. It's because of the, anyway I say don't ask about the bhavana level meditation, ask about the preliminary practice. ඊට පස්සේ ඉතින් ඕන එකක් කරන්න. After that you can do whatever you like. ඔව් අර ගිනි ගන්න දාන්න ගිනියන කන්නේපත්. ගිනි හට ගන්න කන්නේ මේ මහත්නේ. ඉතින් ගිනි හට ගන්නකම් මහදී. ඒ කියන භාවනා කියන්නේ ඔව් ගිනි හට ගන්නකම් ඔව්. So it's if I understood correctly, so in the simile of lighting fire and keep, where the person needed to rub this fire sticks until the fire was produced. So the bhavana level of meditation is like when the fire appears. So that's why Lokamu says you don't worry about bhavana, worry about the preliminary practice, because after that you can do whatever. මම දැක්ක මේ ටීවී එකේ ගිනි නිපදවන ක්‍රමය. මේ මොන ගස්සෙන්නේ? මොන ගස්සල මේ උඩ පුටු ගන්නවා. ඒතකොට නිකන් පවුඩර් එකක් වගේ එකක් හැදෙනවා. ඒවා දාලා ලීයක් තියලා කරකවනවා මායි. ඒක ගිනි ඇවිල්ලා. මොන මේ. දැක දෙනවා. So there is like Lokam said he saw this on TV, a way of making fire using bamboo. So first you kind of rub one part of the bamboos and you get something like a powder kind of. So then you put this powder into one place and twirl a stick in that, and then that produces fire quick. ඉතින් ටිකක් හරි භාවනා කරනකොට ගිනි නිපෙද්ද වෙන්නේ හැබෑවක් ඇත්ත. ඒ නිසා තමයි බුදුහන්සේගේ ශාසනය ඒත් එකයි අදත් එකයි ඒත් එකයි. If you manage to practice producing this fire is a true thing, and because of that you can say the Buddha's teachings or dispensation was the same way those days and these days. ඔය ඉතින් අඩුපාඩුව තියෙන්නේ අපි ළඟ විතරයි. Shortcomings are there only in දහමේ ඒ අඩුපාඩුවක් නෑ. There are no shortcomings in the Dhamma itself. ඔව්. ධම්ම කියන්නේ මේ ප්‍රතිපatti. පරියප්ති ධම්ම ප්‍රතිපatti ධම්ම. හරි ප්‍රතිපatti ධම්ම. ඒ කියන්නේ පරියප්ති ප්‍රතිපatti කියන දෙකයි. පරියප්ති කියන්නේ ඉගෙන ගන්න. ඔව්. ප්‍රතිපatti කියන්නේ යෙදෙනවා. ඔව්. යෙදෙන එක කිසිම අඩුවක් නෑ. ප්‍රතිපatti. So there is like two distinctions. අනිත් එක හදුවන්නේ නැහැ. Dhamma is
sometimes divide it like this into Pariyatti and Patipatti. So Pariyatti is the let's say teachings of script, you can say even scriptures, and Patipatti is the practice Dhamma. So in the practice Dhamma there is no shortcomings, nothing bad there. ඉතින් අපිට මේ ප්‍රතිපත්ති ධර්මයේ අඩු වෙලා තියෙනවා. මෙහෙත් නැහැ. Huh? මෙහෙත් නැහැ ඉතින්. So but these days the practice Dhamma is less and Vakasa is not, and here it's not there. ඔව් මොකද හිතන්නේ බෑ. Don't think anything. සුවපත්. May you be well and happy. මේක කෑල්ලක් නැහැ නෙමෙයි. කොන්දනක තිබ්බේ නැහැ. ඇතුළට එළියට ගියනකොට හොයන්න. එන එකේ ආයෙත් නැති වෙලා. අර